95 වන විශ්‍රයාමේ පෙළපාලියට සැපමිනි ඔබ සැම ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා විද්‍යාපීඨයේ සේනා විධායක සියලුම උපදේශකයින් සහ කැඩට් නිලධාරීන් වෙනුවෙන් මා මේ අවස්ථාවේදී ඉතා ගෞරවයෙන් යුතුව පිළිගනු ලබනවා. Good morning, ladies and gentlemen, senior officers, defense attaches and advisors, officers, distinguished invitees, and dear parents. I have a great pleasure in welcoming you to the 95th Commission in Parade of the Sri Lanka Military Academy on behalf of the Commandant, instructional staff, and other officer cadets. අද දින මෙම විශ්‍රයාමේ පෙළපාලියේ නිත්‍ය කැඩට් නිලධාරී පාඨමාලා අංක 88 88B සහ නිත්‍ය කාන්තා කැඩට් නිලධාරිනී පාඨමාලා අංක 18 යන පාඨමාලාවන්ට අයත් කැඩට් නිලධාරිනියන් 187 දෙනෙකු සාර්ථක යුද හමුදා පුහුණුවකින් පසු අධිකාරී ලබා යුද හමුදා සේවය සඳහා විසිරයනු ලබයි. අද දින මෙම විශ්‍රයාමේ පෙළපාලියේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ගරු ලේකම් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න WWV RWP RSP USP NDC PSC ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීතුමන් සහභාගී වනු ඇත. In today's commission in parade, 187 officer cadets from 3 intakes are receiving their commissions. Regular officer cadet intake 88, intake 88 Bravo, and regular lady officer cadet intake 18. Ladies and gentlemen, the chief guest of today's commission in parade is the Secretary to the Ministry of Defence, Major General Retired Kamal Gunaratne, WWV, RWP, RSP, USP, NDC, PSC.
මෙම විස්රයාමේ පෙළපාලියේ අධිකාරී ලබන කෙඩට් නිලධාරීන් සම්බන්ධව කෙටි හැඳින්වීමක් මා මේ අවස්ථාවේ ඔබ හමුවේ තබන්නම්. නිත්‍ය කෙඩට් නිලධාරී පාඨමාලා අංක 88. වර්ෂ 2018ක් වූ මාර්තු මාස 28 වන දින ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා විද්‍යාපීඨයට ඇතුළත්ව පුරා වසර 2ක් සහ මාස 9ක පූර්ණකාලීන උපාධි පාඨමාලාවකින් අනතුරුව අද දින කෙඩට් නිලධාරීන් 51 දෙනෙකු තම යුද හමුදා සේවය සඳහා මෙම පෙළපාලී විසිරයනු ලබයි. මෙම පාඨමාලාවට අයත් කෙඩට් නිලධාරීන් අතුරින් එක් කෙඩට් නිලධාරියෙකු එංගලන්තයේ රාජකීය යුද හමුදා විද්‍යාපීඨයෙන්ද කෙඩට් නිලධාරීන් 4 දෙනෙකු චීන යුද හමුදා විද්‍යාපීඨයෙන්ද කෙඩට් නිලධාරීන් 2 දෙනෙකු ඉන්දියානු යුද හමුදා විද්‍යාපීඨයෙන්ද සහ කෙඩට් නිලධාරීන් 9 දෙනෙකු පාකිස්තානු යුද හමුදා විද්‍යාපීඨයෙන්ද පුහුණුව ලබා අද දින මෙම පෙළපාලී විසිරයනු ලබයි. Now I would like to give you a brief description of the officer cadets intakes passing out. The 51 officer cadets of this intake commenced their training at the Sri Lanka Military Academy on 28 March 2018, having successfully completed a bachelor's degree program for 2 years and 9 months. They are passing out today. This intake also includes one officer cadet who underwent training at the Royal Military Academy, United Kingdom, 4 officer cadets who underwent basic military training at the Chinese Military Academy, 2 officer cadets at the Indian Military Academy, and 9 officer cadets at Pakistan Military Academy. නිත්‍ය කෙඩට් නිලධාරී පාඨමාලා අංක 88B ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි පාඨමාලාව සාර්ථකව අවසන් කිරීමෙන් අනතුරුව වර්ෂ 2020ක් වූ ජනවාරි මාස 9 වන දින ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා විද්‍යාපීඨයට ඇතුළත්ව සාර්ථක යුද හමුදා පුහුණුවක් ලැබූ කෙඩට් නිලධාරීන් 119 දෙනෙකු ස්වකීය යුද හමුදා සේවය සඳහා අද දිනේදී මෙම පෙළපාලී විසිරයනු ලබයි. තවද සැම්බියානු ජනරජයෙන් පැමිණි කෙඩට් නිලධාරීන් 2 දෙනෙකු සහ මාලදිවයින් ජනරජයෙන් පැමිණි එක් කෙඩට් නිලධාරියෙකුද මෙම පාඨමාලාවෙන් පුහුණුව ලබා අද දින විසිරයනු ලබයි. Regular officer cadet intake 88 Bravo. These 119 officer cadets joined the Sri Lanka Military Academy on 9 January 2020, having completed their respective academic studies at the General Surgeon Kotalawala Defence University. There's 1 officer cadet from the Republic of Maldives and 2 officer cadets from the Republic of Zambia in this intake. නිත්‍ය කාන්තා කෙඩට් නිලධාරිනී පාඨමාලා අංක 18 වර්ෂ 2020ක් වූ පෙබරවාරි මාස 19 වන දින ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා විද්‍යාපීඨයට ඇතුළත්ව පුරා වසරක සාර්ථක යුද හමුදා පුහුණුවකින් අනතුරුව අද දින කාන්තා කෙඩට් නිලධාරීන් 17 දෙනෙකු තම යුද හමුදා සේවය සඳහා මෙම පෙළපාලී විසිරයනු ලබයි. අද දින විසිරයන මෙම සියලුම කෙඩට් නිලධාරීන් අධිකාරී ලැබීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා නිත්‍ය බලසේනා යටතේ මෞබිමේ ඒකීය භාවය හා ස්වෛරීත්වය වෙනුවෙන් සිය උත්තරීතර වූ සේවය හෙට දින සිට මව් රටට දායාද කරනු ඇත. Lady Officer Cadet Intake 18. These 17 lady officer cadets joined the Sri Lanka Military Academy on 19th February 2020. They are passing out today after following 1-year military training program. Ladies and gentlemen, on commissioning, all these ladies and gentlemen officers will be posted to their respective regiments and Corps of Regular Forces of the Sri Lanka Army to serve the country. The foreign military students will return to their respective countries to serve their armies.
දයාබර දෙමව්පියනි සම්භාවනීය අමුත්තනි. ඔබ මේ අවස්ථාවේ දකින්නේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තාගේ පැමිණීම අපේක්ෂාවෙන් සිටින පෙළපාලියයි. ඔබ ඉදිරියේ දිස්වන මෙම පෙළපාලිය පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමක් මා දැන් ඔබ හමුවේ තබන්නම්. මෙම පෙළපාලිය වර්ණදජ ගණයකින්ද පෙළපාලි අන දෙන්නෙකු සහ දෙවන අන දෙන්නෙකුගෙන්ද සරඹ උපදේශක ඛණ්ඩයකින්ද කෙඩට් නිලධාරී අන දෙන ඛණ්ඩයකින්ද විසිර යන කෙඩට් නිලධාරී ඛණ්ඩ 6කින්ද සහ සහායක ඛණ්ඩ 4කින්ද සමන්විත වෙයි. සම්ප්‍රදායානුකූලව කෙඩට් නිලධාරීන් විසිර යාමේ පෙළපාලියේ අනදීම සිදු කරනු ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා විද්‍යාපීඨයේ විධායක අධිකාරී විසිනි. එම සම්ප්‍රදායට අනුව අද දින මෙම පෙළපාලියේ අනදීම සිදු කරනු ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා විද්‍යාපීඨයේ විධායක අධිකාරී ශ්‍රී ලංකා පාබල හමුදාවේ මේජර් RAA රණවක RWP RSP USP PSC ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීතුමන් විසිනි. Ladies and gentlemen, now the parade is awaiting the arrival of the chief guest, and I would like to take this opportunity to introduce the parade staff. The parade consists of a colors escort, a parade commander, a second in command, a drill instructor's escort, a cadet command element, 6 passing out escorts, and 4 backup escorts. In keeping with the custom, the commission in parade is commanded by the adjutant of the Sri Lanka Military Academy, Major RAA Ranavaka, RWP, RSP, USP, PSC of the Sri Lanka Light Infantry. පෙළපාලියේ දෙවන අන දෙන්නා වශයෙන් කටයුතු කරනු ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකා කාලතුවක්කු හමුදාවේ කපිතන් KDS සිල්වා නිලධාරීතුමන් විසිනි. සරඹ උපදේශක ඛණ්ඩය විද්‍යාපීඨ සැරයන් මේජර් විජයබාහු පාබල රෙජිමේන්තුවේ බලලත් නිලධාරී 1 MRGC කුලසූරිය USP විසින් මෙහෙවනු ලබයි. The second in command of the parade is Captain KDS Silva of the Sri Lanka Artillery. The drill instructor's escort is led by the Academy Sergeant Major Warrant Officer 1 MRGC Kulasuriya USP of the Vijayabahu Infantry Regiment. බලයනී මෙහෙයුම් නිලධාරී SM තුඩුව හේනගේ විසින් කෙඩට් නිලධාරී ඛණ්ඩය මෙහෙවනු ලබයි. වර්ණදජ ගණයේ ඔබගේ වම් පසින් ජනාධිපති වර්ණගෙන යනු ලබන්නේ කෙඩට් සැරයන් AMMI අධිකාරී නායක විසිනි. ඔබගේ දකුණු පසින් විද්‍යාපීඨ වර්ණගෙන යනු ලබන්නේ කෙඩට් සැරයන් PG KD ජයසිංහ විසිනි. The cadet command element is commanded by the battalion under officer SM Tudua Henege. In the colors escort, the president colors on the left are carried by Cadet Sergeant AMMI Adhikari Nayaka. The academy colors are carried by Cadet Sergeant PG KD Jasingha. අද දින මෙම විසිරයාම පෙළපාලිය වර්ණවත් කිරීම සඳහා යුද හමුදා තූර්යවාදක කණ්ඩායම සහභාගී වන අතර එය මෙහෙවනු ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා පොදු සේවා බලකායේ කපිතන් HPG කුලරත්න නිලධාරීතුමන් විසිනි. In today's commission in parade, the Sri Lanka Army Band is orchestrated by Captain HPG Kularatna, a band master of the Sri Lanka Army General Service Corps. සරඹ භූමිය පිළිබඳ විස්තරය. මෙම සරඹ භූමිය පිළිබඳව කෙටි විස්තරයක් මා දැන් ඔබ හමුවේ තබන්නම්. කෙඩට් නිලධාරියෙකු හට අවශ්‍ය වන්නා වූ විනය හා වෘත්තීය නිපුණත්වය ඇති කිරීම සඳහා මෙම සරඹ භූමිය මනා පිටුවහලක් වෙයි. කෙඩට් නිලධාරියෙකු විනයගරුක හමුදා නිලධාරියෙකු බවට පරිවර්තනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී සරඹ පුහුණුවීම අතිශය වැදගත් වෙයි. මෙම සරඹ භූමියේ ඔබ ඉදිරියේ දක්නට ලැබෙන මකර තොරණ ශ්‍රී ලාංකීය සම්ප්‍රදායේ සංකේතයක් වන අතර එය
යුද සෙබලාගේ ප්‍රෞಢත්වය හා අභීතභාවයේ සංකේතයක්ද වෙයි. Dear parents, ladies and gentlemen, let me now explain you about the importance of this parade ground. Drill, which is the base for military discipline, is imparted at the sacred parade ground, and it marks their transformation from a civilian to a serviceman and a lady. The ceremonial arch in the background is meant to invoke blessings and protect the future guardians of the nation. දැන් ඔබට දිස්වන්නේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා විද්‍යාපීඨයේ සේනා විධායක බ්‍රිගේඩියර් AKGKU ඥානරත්න NDC PSC ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීතුමන්ගේ සම්ප්‍රාප්තියයි. Ladies and gentlemen, this is the arrival of the Commandant of Sri Lanka Military Academy, Brigadier AKGKU Nyaratna, NDC, PSC.
දැන් ඔබට දිස්වන්නේ ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී සහ ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාධිපති ලුතිනන්ට් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා WWV RWP RSP VSV USP NDC PSC ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීතුමන්ගේ සම්ප්‍රාප්තියයි. Ladies and gentlemen, this is the arrival of the Chief of Defence Staff and the Commander of the Sri Lanka Army, Lieutenant General Shavendra Silva, WWV, RWP, RSP, VSP, USP, NDC, PSC. මේ මොහොතෙහි අද දින විශ්‍රයාමේ පෙළපාලියේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා අශ්වාරෝහකයන්ගෙන් සමන්විත රිය පෙරහැරකින් සරඹ භූමිය වෙත රැගෙන එනු ලබයි. මෙම අශ්වාරෝහක ඛණ්ඩයට අනදිනු ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා සේවා බලකායේ කපිතන්
JD ජයලත් නිලධාරීතුමන් විසිනි. Ladies and gentlemen, the chief guest of the Commission in Parade is being ceremonially escorted to the Sri Lanka Military Academy. In the vehicular procession, the cavalcade is commanded by Captain JD Jailath of the Sri Lanka Army Service Corps. මේ ඔබට දිස්වන්නේ අද දින විශ්‍රාමයේ පෙළපාලියේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තාවන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ ගරු ලේකම් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න WWV RWP RSP USP NDC PSC ජේෂ්ඨ නිලධාරීතුමන්ගේ සම්ප්‍රාප්තියයි. Ladies and gentlemen, this is the arrival of the Chief Guest, Secretary to the Ministry of Defense, Major General Retired Kamal Gunratna, WWB, RWP, RSP, USP, NDC, PSC.
Award of Swords. Ladies and gentlemen, the sword for the first row will be awarded by the Chief Guest, Secretary to the Ministry of Defense, Major General Retired Kamal Gunaratne, WWB, RWP, RSP, USP, NDC, PSC. The sword for the second row will be awarded by the Chief of Defence Staff and the Commander of the Sri Lanka Army, Lieutenant General Shavindra Silva, WWB, RWP, RSP, VSP, USP, NDC, PSC.
The sword for the third row of the parade will be awarded by the Chief of Staff of the Sri Lanka Army, Major General D.A.P.N. Dematan Pittiya, NDU, PSC. They'll be accompanied by the Commandant of Sri Lanka Military Academy, Brigadier A.K.G.K.U. Gnanaratna, NDC, PSC, the Deputy Commandant of the Sri Lanka Military Academy, Brigadier R.W. Ponnamperuma, RSP, PSC, the Commanding Officer, Officer Cadet Wing of the Sri Lanka Military Academy, Colonel W.B.M.K.G.K. Veerasekara, WWV, RWP, RSP, USP, PSC, respectively. දයාබර දෙමව්පියනි සම්භාවනීය අමුත්තනි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් හෝ එතුමන් විසින් නම් කරනු ලැබූ සම්භාවනීය ආරාධිතයෙකු විසින් අසිපත් පිරිනැමීමත් සමගම මෙම කැඩට් නිලධාරීන් අධිකාරියට පත් කිරීම සිදුවෙයි. අසිපත් පිරිනැමීම අධිකාරිය ලැබීම සහ නිලය ප්‍රදානය කිරීම සංකේතවත් කරන අතර එය වෘත්තියේ උත්තරීතර භාවය විදහා පායි. ජනාධිපති අධිකාරිය ලැබීමේ ගාම්භීරත්වය සහ අතිශය ගෞරවය දක්වනු වස් මෙම අසිපත් ශ්‍රී ලංකා ජාතික ධජය මත තබා ඇත. Dear parents, ladies and gentlemen, the official commissioning takes place with the award of swords to officer cadets by His Excellency the President or a dignitary nominated by him. In profound honor and respect paid to the President's commission, the swords are placed on the national flag. මේ මොහොතේ අසිපත් ලබා ගන්නා කැඩට් නිලධාරීන් වර්ණ 4කින් යුතු උරහිස් පළඳනා පැළඳ සිටින්නේ ඔවුන් අයත් කණ්ඩායම් 4 සංකේතවත් කිරීමටයි. නිල් පැහැයෙන් විජිතපුර කණ්ඩායමද, රතු පැහැයෙන් ගන්නොරුව කණ්ඩායමද, කොළ පැහැයෙන් රන්දෙනිවල කණ්ඩායමද සහ කහ පැහැයෙන් බලන කණ්ඩායමද සංකේතවත් කරයි. The award of swords to every officer cadet at the commissioning parade is a tradition, practice since the inception of officer cadet training at the Sri Lanka Military Academy. And the award of swords symbolizes the nobleness of their profession of arms. The sword awarded to officer cadet is the symbol of the presidential commission and the awarding of the rank. අද දින විසිර යන්නා වූ කැඩට් නිලධාරීන් අයත් මෙම කණ්ඩායම් 4 පිළිබඳව විස්තරයක් මා දැන් ඔබ හමුවේ තබන්නම්. විජිතපුර කණ්ඩායම ක්‍රිස්තපූර්ව 162 දී දුටුගැමුණු රජුගේ සහ දකුණු ඉන්දිය සොලී රජුක වූ එලාර රජුගේ සේනා අතර විජිතපුරයේදී ඇති වූ සටනෙන් දුටුගැමුණු රජතුමා ජය ලැබූ අතර එනමින් විජිතපුර කණ්ඩායම එම නාමය හිමි කරගෙන ඇත. ජනප්‍රවාදයට අනුව දුටුගැමුණු එලාර යුද්ධය විදේශීය චෝල ආක්‍රමණිකයන්ට එරෙහිව කළ සංග්‍රාමයක් බැව් පිළිගැනෙයි. එයින් ලද ජයග්‍රහණය හේතුවෙන් විජිතපුර යන නාමය මෙම කණ්ඩායම වෙත ලබා දී ඇත. As you can witness, the officer cadets who are receiving the swords are wearing 4 different colors of epaulets on their shoulders. These colors represent the 4 companies they belong to during their training at the Sri Lanka Military Academy. Blue representing the Vijitapura company, red Gannoruva, green Randhanivala, and yellow representing the Balana company. Let me now give you a brief description of the significance of these names, Vijitapura, Gannoruva, Randhanivala, and Balana, which were crucial turning points in the great history of the Sri Lanka. Vijitapura company derives its name from the battle Vijitapura, 14161 BC, between the well-trained Sinhalese infantry formations led by King Dutugamunu and the Chola garrison defending a strong fortress at Vijitapura. This was one of the most decisive battles in Dutugamanu's War of Liberation launched against the 40-year foreign occupation by the Chola king Elara. Contrary to the popular belief, the Dutugamanu-Elara episode was not an ethnic conflict, but a legitimate national struggle carried out against Chola invaders. The victory of King Dutugamunu in this decisive battle made him a symbol of Sinhala nationalism. Since then, the name of Vijitapura gained fame among the Sinhalese. ගන්නොරුව කණ්ඩායම මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පේරාදෙණියේ සිට සැතපුම් 1.5ක් පමණ මහනුවර දෙසට ගමන් ගනිද්දී හමුවන ගන්නොරුව ග්‍රාමයේදී ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1638 මාර්තු 28 වන දින ආක්‍රමණික පෘතුගීසි හමුදාවට විරුද්ධව
දෙවන රාජසිංහ රජු විසින් මෙහෙවනු ලැබූ යුද්ධයේදී සිංහල සේනා අති විශිෂ්ට ජයක් ලබා පෘතුගීසීන් අන්ත පරාජයකට පත් කරන ලදී. උඩරට රාජධානිය ආක්‍රමණය කිරීමේ අදහසින් පෘතුගීසි හමුදාව බලන කපොල්ල හරහා උඩරටට සේන්දු විය. ඔවුන්ගේ මග අවහිර නොකොට අප සේනාවන් ඔවුන් මහවැලි ගඟ අසබඩදී නවතා ගරිල්ලා සටන් ක්‍රම යොදාගෙන පෘතුගීසි හමුදාව දරුණු ලෙස පරාජය කරන ලදී. මෙතැන් පටන් ගන්නොරුව ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර ප්‍රකට වූ අතර එනමින් ගන්නොරුව කණ්ඩායම එම නාමය හිමි කරගෙන ඇත. The Gannorua Company gains its name from the place called Gannorua, 1.5 kilometers away from Peradeniya towards Kandy. The Portuguese forces began their invasion on 28 March 1638 and reached Senkadagalu through the Balana Pass. The Kandian army let the Portuguese army enter the city unobstructed. The invading army destroyed the city and was on its way back when the Kandian army struck. The Portuguese army was enforced to stop for the night near the bank of the Mahavali River. The Sinhalese army, employing guerrilla tactics, prevented the Portuguese from crossing the river. Here the war ended, causing a humiliating defeat to the entire Portuguese army. The name Gannorua since then became famed with the success of Sinhalese forces. රන්දෙනිවල කණ්ඩායම ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1630 වන විට උඩරට රාජධානිය සිය බලයට නතු කර ගැනීමට පෘතුගීසීන්ට නොහැකිව තිබූ අතර උඩරට රාජධානිය කෙසේ හෝ ආක්‍රමණය කර එහි තම බලය පැතිරවීම පෘතුගීසීන්ගේ ඒ කායන අරමුණ විය. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1630 අගෝස්තු මාස මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ වැල්ලවාය නගරයට නුදුරු රන්දෙනිවල ග්‍රාමයේ සෙනරත් රජුගේ නායකත්වයේ යටතේ සටන් කළ හෙළවිරුවන්ගේ දියුණු සංග්‍රාම උපායන් යොදා තියුණු සැලසුමකට අනුව ඉතිහාසයේ එතෙක් සඳහන් වූ විශාලතම රැකසිට පහර දීමේ ක්‍රියාන්විතය දියත් කර පෘතුගීසි හමුදාව දරුණු පරාජයකට පත් කළ අප හෙළවිරුවන් විශිෂ්ට ජයක් ලැබීය. එම ඓතිහාසික සිද්ධිය මුල් කරගෙන රන්දෙනිවල කණ්ඩායම එම නාමය උරුම කරගෙන ඇත. Randenivala Company inherits its name from the well-known Battle of Randenivala, a village of Vallavaya in the Monoragala district. This decisive battle was fought by the Kandian army under the leadership of King Senorath and his sons in August 1630 against the invading Portuguese army. This was minutely planned by the king and his generals and chronically executed by his field commanders and dedicated men. It was an epic battle which saw the forced channeling of the enemy into a favorable killing ground with no way out. The battle ended with a devastating defeat to the Portuguese, whose commander himself was killed. Since then, the name Randenivala gained fame among the Sinhalese. බලන කණ්ඩායම පළමුවන විමල ධර්මසූරිය රජතුමාගෙන් ආරම්භ වන කන්ද උඩරට රාජධානිය ස්වභාවික වන දුර්ගවලින් ගහන ශක්තිමත් බලකොටුවකි. මෙම ස්වභාවික බලකොටුවේ පවතින දුර්ග යොදා ගනිමින් යුරෝපීය ආක්‍රමණ විශාල ප්‍රමාණයක් බලන හා ඒ අවට ප්‍රදේශයේ සිදු වූ අතර ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1602 දී පෘතුගීසි හමුදාව පළමුවන විමල ධර්මසූරිය රජතුමා විසින් තීරණාත්මක ලෙස පරාජයට පත් කරන ලදී. එනමින් බලන කණ්ඩායම එම නාමය හිමි කරගෙන ඇත. Balana Company receives its name from the Balana Pass located in Yatinura, close to the present Balana railway station. Kandian Kingdom, founded by King Vimaladharma Surya, the first was a tropical forest with full of natural obstacles, and Balana Pass was one such impediment entangled with the fertile heights on the southern and western slopes. Subsequently, the Balana Pass had been an imperious place of the battle fought against the invaders during the Kandian Kingdom towards the end of 16th century. And this battle, led by the King Vimaladharma Surya, the first ended bringing a decisive victory to the Kandian forces in 1602. Since then, the name Balana has become famed among Sinhalese. පාඨමාලාවන් කිහිපයක් යටතේ අද දින විසිර යන මෙම සියලුම කැඩට් නිලධාරීන් සහ නිලධාරිනීන් අධිකාරී ලැබීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා නිත්‍ය බල සේනා යටතේ මෞබිමේ ඒකීය භාවය හා ස්වෛරීත්වය වෙනුවෙන් සිය උත්තරීතර වූ සේවය
හෙට දින සිට මව් රටට දායාද කරනු ඇත. Ladies and gentlemen, on commissioning, these lady and gentlemen officers will be posted to various regiments and corps of regular forces of the Sri Lanka Army to protect the integrity and sovereignty of our motherland. This is their much awaited dream that has been materialized at the end of their hard training.
අභිමානය විදහාපාමින් හෙට දිනේ දේශයේ නිරනායකයන් අධිකාරී ලැබීමෙන් පසු තම ආචාරය පුදු කරනුවත් දැන් ඔබ ඉදිරියෙන් අභිමානවත් අයුරින් ගමන් ගනු ඇත. විද්‍යාපීඨයේ විධායක අධිකාරී ප්‍රමුඛ මෙම පෙළපාලියේ විධායක අධිකාරීට පිටුපසින් විද්‍යාපීඨ සැලෙන් මේජර් සහ සරබ උපදේශකයින් ගමන් ගනු ඇත. දයාබර දෙමව්පියනි සම්භාවනීය අමුත්තනි වර්ණදජ ගණය ඔබ ඉදිරියෙන් ගමන් ගන්නා අවස්ථාවේදී කරුණාකර අසුන් මතින් නැගී සිටින්න. Ladies and gentlemen, at this memorable occasion, the pride of the Academy, the newly commissioned officers, the future leaders of the nation are marching up to you. Leading the escort is the adjutant of the Sri Lanka Military Academy, followed by the Academy Sergeant Major, along with the drill instructor. Ladies and gentlemen, please stand when the color escort is marching before you.
මේ අවස්ථාවේදී සිදුවන්නේ ජනාධිපති කුසලතා සම්මාන ප්‍රදානයයි. ඒ සඳහා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ගරු ලේකම් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න WWV RWP RSP USP NDC PSC ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීතුමන් හට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිමු. නිත්‍ය කාන්තා කෙඩට් නිලධාරිනී පාඨමාලා අංක 18 මෙම පාඨමාලාවේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගනිමින් ඒ සඳහා වූ ජනාධිපති කුසලතා සම්මානය හිමි කරගනු ලබන්නේ ඛණ්ඩ මෙහෙයුම් නිලධාරිනී KSM විජයවීර. Regular Lady Officer Cadet Intake 18.
The President's Award for the first in order of merit is awarded to Platoon Under Officer KSM Vijayveera. නිත්‍ය කෙඩට් නිලධාරී පාඨමාලා අංක 88 B මෙම පාඨමාලාවේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගනිමින් ඒ සඳහා වූ ජනාධිපති කුසලතා සම්මානය හිමි කරගනු ලබන්නේ ඛණ්ඩ මෙහෙයුම් නිලධාරී RM TGP රත්නායක. Regular Officer Cadet Intake 88 Bravo. The President's Award for the first in order of merit is awarded to Platoon Under Officer RM TGP Ratnayaka. නිත්‍ය කෙඩට් නිලධාරී පාඨමාලා අංක 88 මෙම පාඨමාලාවේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගනිමින් ඒ සඳහා වූ ජනාධිපති කුසලතා සම්මානය හිමි කරගනු ලබන්නේ බලයනි මෙහෙයුම් නිලධාරී SM තුඩුව හේනගේ. Regular Officer Cadet Intake 88. The President's Award for the first in order of merit is awarded to Battalion Under Officer SM Tuduwa Henage. ගෞරව අසිපත ප්‍රධානය පූර්විකාව යම් පාඨමාලාවක සෑම අතින්ම අතිශූර කැඩට් නිලධාරී හෝ නිලධාරිනිය වෙත මෙම ගෞරව අසිපත ප්‍රදානය කරනු ලබයි. ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා ආයුධ හමුදා විද්‍යාපීඨයේ සේනා විධායක ඇතුළු ආනදන නිලධාරී ප්‍රධාන උපදේශක කණ්ඩායම් ආනදන නිලධාරීන් සහ කැඩට් නිලධාරී අංශයේ විධායක අධිකාරියන් සමන්විත මණ්ඩලයක් විසින් සියලුම යුද පුහුණු විෂයයන්, අධ්‍යයන විෂයයන්, වෙඩි තැබීමේ ඉසව්, ශාරීරික යෝග්‍යතාවය, විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම්හි නිපුණත්වය, නිර්මාණාත්මක කෞශල්‍යයන් සහ සර්ව දෘෂ්ටි කේන්ද්‍රීයව සාර්ථක අනාගත හමුදා නිලධාරියෙකු සතු විය යුතු විනය, පෞරුෂත්වය, සාමූහිකත්වය හා නායකත්ව ප්‍රතිරූපය යන ප්‍රමුඛ වූ ශේෂ්ත්‍රයන් සලකා බලනු ලබයි. ඒ අනුව නිත්‍ය කෙඩට් නිලධාරී පාඨමාලා අංක 88B සඳහා සෑම අතින්ම අතිශූර කෙඩට් නිලධාරී හටහිමි ගෞරවාසිපත හිමි කරගනු ලබන්නේ කණ්ඩායම් මෙහෙයුම් නිලධාරී HRB අලහකෝන්. Regular Officer Cadet Intake 88 Bravo. The Sword of Honor for the best all-round officer cadet is awarded to Company Under Officer HRB Alahakon.
නිත්‍ය කෙඩට් නිලධාරී පාඨමාලා අංක 88 සඳහා සෑම අතින්ම අතිශූර කෙඩට් නිලධාරී හටහිමි ගෞරවාසිපත හිමි කරගනු ලබන්නේ බලෑනි මෙහෙයුම් නිලධාරී SM තුඩුව හේනගේ. Regular Officer Cadet Intake 88. The Sword of Honor for the Best All-Round Officer Cadet is awarded to Battalion Under Officer SM Tudua Henage. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ගරු ආරක්ෂක ලේකම්තුමනි. දැන් නියමිතව ඇත්තේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා විසින් අද දින විසිර යන නව නිලධාරීන් හා නිලධාරිනීන් ඇමතීමයි. Venerable Mahasangha and revered religious incumbents, Chief of Defence Staff and the Commander of the Sri Lanka Army, Chief of Staff of the Sri Lanka Army,
Commandant, Sri Lanka Military Academy, foreign delegates, distinguished invitees, all senior officers of the tri-services, officers, all foreign officer cadets and local officer cadets commissioned today, dear parents and family members, ladies and gentlemen, good morning. I consider this as a great opportunity and privilege to address you as the chief guest on the occasion of this grand passing out parade held for the commissioning of 187 officer cadets, including 1 Maldivian officer cadet, 2 Zimbabwean officer cadets, and 18 lady officer cadets of intake 88, 88 Bravo, and lady intake 18 of Sri Lanka Military Academy. As noted, we have 16 local officer cadets who have completed their basic military training at world-recognized foreign military academies such as Army Infantry Academy, China, National Defense Academy, India, Pakistan Military Academy, and Royal Military Academy, Sandhurst, United Kingdom, which seems worth mentioning. At the very outset, let me convey my sincere appreciation for the Acting Chief of Defence Staff and the Commander of the Army for extending this invitation, which afforded me the opportunity to witness such an impressive passing out parade arranged to mark the commissioning of these officer cadets on completion of their basic military training. Newly commissioned officers, you are reminding me the day which I too stood just like you in my commissioning parade way back in year 1982, and makes myself happy to see the future military generations of our nation. This parade ground of Sri Lanka Military Academy, which you are standing today, holds the most heroic testimony of all those great military leaders who have contributed to call the end to the bloodthirsty terrorism in our country. Ladies and gentlemen, we are blessed with the most victorious army in the world, which led the national campaign to call an end to the bloodthirsty terrorism that ruined the country for almost 3 decades. The devotion, dedication, and commitment of all those brave officers and soldiers who fought courageously against the most ruthless terrorist organization that has ever existed in the world paved the way in achieving this long-awaited wish of all peace-loving Sri Lankans. I salute those gallant officers and soldiers who relentlessly pursued the nation's enemy to the desired end. My dear newly commissioned officers, let me on behalf of all serving and retired tri-service members welcome you to the family of defense, and particularly to the Sri Lanka Army, the defenders of the nation, the sons and daughters of the nation who are ready to make even the most supreme sacrifice to preserve the sovereignty and territorial integrity of our beloved motherland, Sri Lanka. Thus, these newly commissioned officers must therefore feel extremely proud to have joined the victorious Sri Lanka Army, which had been the pillar behind our success story as Sri Lankans. Remember, it is a very rare opportunity that one can grasp. On this momentous occasion, I would be failing in my duty if I do not mention the immense level of pride and contentment endured by the parents of these newly commissioned officers, witnessing the achievements of their sons and daughters on their special day. Dear parents, you should also feel proud of yourselves as your sons and daughters have selected the best profession or the career in the country. I profoundly consider the military service as the most noble profession in the whole world.
The journey they begin today as newly commissioned officers will surely take them along a very clear career path which is bestowed with bundles of career benefits which they could never afford by serving in any other profession. Today, they have just taken the first step by receiving the commission from His Excellency the President and the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Government of Democratic Socialist Republic of Sri Lanka in this event. Yet it marks the grand beginning of a career filled with utmost prospects which others can never afford. Hence, let me present my heartiest compliments and congratulations, and also extend my gratitude to the parents of these young men and women for guiding their children to join the army, the defenders of the nation. Newly commissioned officers, from today onwards, you will be commanding men and women. It is very rare opportunity bestowed on you at a very young age of your caliber. These lives are at your hands. Therefore, you all must endeavor to protect your men and women in any situation. All commanders should first become good leaders who will understand the heartbeat of the soldiers under his command. We do not need machines to command them. Remember, every soldier you command is somebody's son, somebody's daughter, somebody's husband or somebody's wife, and somebody's father or somebody's mother. You are not given with the power of attorney to use them as expendable items. Use them in correct time, at the correct place and size, on your selected course of action to achieve legitimate objectives only. Always keep in your mind to exercise your analytical mind prior to make the most viable and appropriate without running into hasty decisions. Further, I urge you to become professional officers by improving your professional competencies for the betterment of the Sri Lanka Army to extend a better service for the nation. There will be a number of opportunities offered to you, including training courses, both local and abroad. You should take maximum advantage out of those to build your professional competency and become demanding officers for the Army. Further, as the military leaders are expected to perform in all spheres possible as of today, we want you to lead your men and women to safeguard our people from any threat, whether it is man-made or natural disasters or calamities, and in the nation-building campaign, meeting with His Excellency President's vision, vistas of prosperity and splendor, our path towards a brighter, prosperous Sri Lanka. With that being said, it is my earnest hope that the newly commissioned officers today may gather all the strength to hold their heads up high with honor, dignity, and pride. Finally, let me congratulate all the award winners and all these newly commissioned officers on your achievements and for reaching the most important milestone of your lives, and urge you to wear your commission with utmost pride, as it is the most decorated and respected profession in this world. Further, I hope all our foreign officer cadets have enjoyed their stay with us in Sri Lanka amidst the COVID pandemic and wish them a safe journey home. I also wish all good health, wealth and happiness may splendor your lives forever. Let me also express my heartfelt gratitude to the Chief of Defence Staff and Commander of the Army, Vice Chancellor and his staff of General Sir John Kothawala Defence University, Commandant Sri Lanka Military Academy, and all the members of his team for their dedicated work towards molding these young officers to become future military leaders of this heroic nation. I wish you all a bright and successful military career ahead.
Congratulations and wish you all the very best. Thank you and have a pleasant day ahead. Thank you very much. Thank you very much, sir.
අවස්ථාවේ දකින්නේ අතිශය දුෂ්කර වූ පාඨමාලාවක් සාර්ථකව නිම කිරීමෙන් අනතුරුව ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වෙතින් අධිකාරී ලැබ නව නිලධාරියෙකු නිලධාරිනියක ලෙස ඔබගේ දයාබර පුතණුවන් දියණියන් දේශයේ හෙට දින යුද නායකයින් ලෙසින් මව්බිමේ ඒකීය භාවය ස්වෛරීත්වය සහ භෞමික අඛණ්ඩතාවය සුරැකීමේ භාර ධූර්ය කාර්යය ඉටු කිරීමේ පරම පවිත්‍ර චේතනාවෙන් නොසැලී අදිෂ්ඨාන පූර්වකව ඔබ ඉදිරියේ ඇති මකර තොරණ යටින් ආරම්භ වන පිය ගැට පෙළ මතින් ඕල් ලෑන් සයින් නැමැති පැරණි ස්කොට්ලන්ත ගීත අනුවාදනයට අනුව ඉතා සාඩම්බර වූත් ගාම්භීර වූත් ලීලාවෙන් ගමන් ගන්නා ආකාරයයි. Dear parents, ladies and gentlemen, this is the culmination of the commission in parade. It is customary for the newly commissioned officers to march through the ceremonial large, largely owing to the common belief that to begin their maiden step through this ceremonial large would invoke blessings over their future endeavors. ජන්මය ලැබූ අප පෝෂණය කරපු මාතෘ භූමියේ මේ මිහි ඵලය මත අද දින අප බියෙන් සැකෙන් තොරව පය තබා සිටිනුයේ පුත නුඹවන් දිරිය පුතුන්ගේ අභීත නායකත්වය නිසාවෙනි. ස්වේච්ඡාවෙන් තම දේශය රැකුමට පෙළ ගැසීම සඳහා තම පුතුනට දිරිය දුන් විරු මව්වරුනි විරු පියවරුනි ඔබගේ අපිරිමිත මාතෘ සෙනෙහසේත් පීතෘ සෙනෙහසේත් බලමහිමෙන් අදිෂ්ඨාන පූර්වකව ඉදිරි පියවර තැබූ ඔබගේ දයාබර පුතණුවන් දියණියන් ඊතා සාර්ථක වූ යුද පුහුණුවකින් පසු අද දින ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා විද්‍යාපීඨයෙන් සමුගෙන හෙට දින දේශයේ නායකයන් වී පියමනින මෙම මොහොතෙහි ඔබගේ සෙනෙහබර ආශිර්වාදය නිතැතින්ම ලබා දෙන බව ඔබේ දෙනෙත් අගරැඳි කඳුළු බිඳු අපට කියා පායි. Dear parents, the newly commissioned officers are leaving their alma mater with the pledge to serve the country by preserving its territorial integrity and sovereignty. They march to the rhythm of music, All Land Sign, a Scottish tune which means all days gone by, a temporary goodbye to the academy, which trained, educated, and guided them to be worthy lady and gentlemen officers to serve and protect the motherland in times of war and peace. ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වෙතින් අද දින අධිකාරී ලැබූ නව නිලධාරීන් දිරිගන්වනුවස් ඔවුන් හට නැවත වරක් ඔබේ අත්පොළසන්නාදය ලබා දෙන්න.
දැන් ඔබට විද්‍යමාන පුදුමේ මේ මොහොතේ පටන් මෙම යුද හමුදා විද්‍යාපීඨයේ අභිමානවත් පරිසරය තුළ කැඩට් නිලධාරියෙකු නිලධාරිණියක ලෙස වගකීම් සමුදායකට උරදීමේ අප්‍රතිහත ධෛර්යයෙන් යුක්තව අද දින අධිකාරියට පත් වූ ඒ සහෝදර ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ගේ පසුපියවර තබමින් ස්වකීය අධිකාරියට පත්වීමේ උත්කෘෂ්ඨ මොහොත දක්වා නොසැලී අධිෂ්ඨාන පූර්වකව මාතෘ භූමියේ මුල දේවතාවන් ලෙසින් මේ පින්බර දේශය විවිහිමියෙන් රැකීමට පෙළසැවී සිටින අනාගත යුද නියමුවන් වන වර්තමාන කැඩට් නිලධාරීන්ගේ නිමේෂාත්මක නික්ම යාමයි. දයාබර මවුනි පියාණනි, දහසකුත් එකක් කැපකිරීම සිදු කර ඔබගේ දෙනෙත්වන් මේ තරුණ දූපුතුන් හට යුද්ධ හමුදාවට බැඳීමට අවසර ලබා දීම අප ඉතා සතුටින් ඇගීමට ලක් කරන අතර එම පරිත්‍යාගය අතිශය උත්කෘෂ්ඨ වූවක්ම බව මේ මොහොතේදී අප්‍රමාණ භක්තියෙන් යුතුව සඳහන් කරනු කැමැත්තෙමි.
අද දින ශ්‍රී ලංකා ආයුධ හමුදා විද්‍යාපීඨයේ පැවැත් වූ 95 වන විශ්‍රාමයේ පෙරපාලිත සැපමිණි ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තාවන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ගරු ලේකම් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න WWP RWP RSP USP NDC PEC ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීතුමන් ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාධිපතිතුමන් ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරී ආරක්ෂක සම්බන්ධ නිලධාරී විදේශීය උපදේශකීන් සියලුම නිලධාරී දෙමව්පියන් සහ සියලුම සම්භාවනීය අමුත්තන් ඇතුළු ඔබ සැමට ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා විද්‍යාපීඨයේ සේනා විධායක ඇතුළු සියලුම නිලයන් වෙනුවෙන් මා මේ අවස්ථාවේ ස්තුතිය පුද කර සිටිමි. දයාබර දෙමව්පියනි, ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ඇතුළු අනෙකුත් සම්භාවනීය අමුත්තන් මෙම ස්ථානයෙන් නික්ම යන තෙක් කරුණාකර ඔබේ අසුන් මත රැඳී සිටින්න. Ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity to thank the Chief Guest, the Secretary to the Ministry of Defence, Major General Retired Kamal Gunaratne, WWB, RWP, RSP, USP, NDC, PSC, the Chief of Defence Staff and the Commander of the Sri Lanka Army, senior officers, defence attaches and advisors of foreign countries, officers, other invitee guests, parents, and all the ladies and gentlemen for being present at this occasion of 95th Commission in Parade on behalf of the Commandant and the instructional staff of the Sri Lanka Military Academy. Dear parents, ladies and gentlemen, we kindly request you to remain by your seat until the chief guest and other invitees leave the premises. මෙම විශේෂ නිවේදනය අද දින අධිකාරිය ලැබූ නව නිලධාරීන්ගේ දෙමව්පියන් සහ පවුලේ සමාජිකයින් වෙතටයි. ඔබ වෙනුවෙන් තේපැන් සංග්‍රහයක් සූදානම් කර ඇති බැවින් ඒ සඳහා පෝලෝ පිටියේ ඇති වදුල එලිමහන් පරිශ්‍රය වෙත සහභාගී වන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු. එමෙන්ම අනිකුත් අමුත්තන් ලෆීර් ශ්‍රවණාගාරයේ කොෆී බා පරිශ්‍රය වෙත සහ කැඩට් නිලධාරී නිවස්නය වෙත සහභාගී වන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු. අප ශ්‍රී ලංකා ආයුධ හමුදා විද්‍යාපීඨයේ කාර්ය මණ්ඩලය මෙම ස්ථාන කරා යාමට ඔබට මඟ පෙන්වන